hope this sermon speaks to somebody today, and I know that it's gonna. Я надіюсь, що ця проповідь вона до когось буде говорити, я знаю. And I'm going to talk about who we are when we're put under pressure. І я хочу говорити про те, хто ми є тоді, коли ми є під давленням або натиском. Yes. And there was a quote that I heard by Todd White. He's the famous preacher. І я говорив Тодд Уайт, він є такий популярний проповідник. And he says, when you squeeze an orange juice comes out. Коли ти, знаєте, здушиш orange, цю апельсину, то виходить апельсиновий сок. Да. But when you squeeze a Christian, Christ should come out. А коли ти християнина зіжмеш, повинен Христос вийти. So who are we when we are put under pressure and tested? А хто ж ми такі, коли нас під давленням ставлять і випробовують? Who are we on our bad days? Які ми є на наші недобрі дні? Who are we when we're in pain? Коли в нас біль? In suffering? Коли в нас переживання? When we're running late to church? Коли ми, може, не вспіваємо на зібрання? And if you want to know who you are and who you're representing, якщо ти хочеш знати, хто ти є і кого ти представляєш, when you're under pressure, коли ти під давленням, you need to listen to your words. тобі треба послухати свої слова. Why is this? Чому? The Bible says that out of an outpouring or abundance of the heart, the mouth speaks. Тому що Слово Боже каже, від переповненого твого серця говорять уста. And we know this, it's written in Luke 6:45. Луки 6:45, там пише Слово Боже. And isn't that sad when we look at the secular world, we see what their mouth speaks, and we can know what their heart has an abundance of. Хіба це не є сумно, коли ми чуємо, як цей світ говорить, і ми бачимо тоді, що є в них в їхньому серці? And if you want to know what your heart is filled with, then listen to what you're speaking. Чим твоє серце наповнене, то прислухайся, що ти говориш. So we're going to flip over to Proverbs 24:10. Давайте подивимося притчі 24:10. 24:10. And we're just going to stay there for a little bit. І ми там трошки остановимося. So when we listen to what we say when we speak when we're under pressure, does what we say reflect us as being worriers? Коли ми говоримо, що те, що ми говоримо, воно відражає нас, чи те, що ми говоримо, воно показує, що ми є переможці? Or does it show that we are warriors? Warriors, like fighters. Ага, чи ми є переможці, чи ті, хто воює? Yeah. So are our words that of warriors or that of a warrior, those who fight? So do we worry and fear about our future and consequences of our circumstances? Ага. Да, чи ми говоримо слова тих, хто переживають, чи ті, хто перемагають? Yes. Ага. Kind of Warriors, almost same similar word, right? Yeah, Yes. So do we worry and fear about the future and consequences of our circumstances? Чи ми переживаємо за будуще, чи в нас є страх, що чекає нас впереді? Or are we warriors who stand in prayer? Чи ми є ті солдати, які стоїмо в молитві? So Proverbs 24:10 says, if you fail under pressure, your strength is too small. 24:10 притчі кажуть, якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. So it says that we should build up our strength. І Слово Боже каже, ми повинні будувати нашу силу. So when this pressure or when this comes, we're prepared to be strong warriors. Щоб коли прийде недоля, щоб ми були цими сильними переможцями. Who here wants to be a warrior? Хто тут хоче бути переможцем? A fighter. Той, хто воює. Those who didn't raise your hands, you guys want to still be warriors. Я знаю, ті, хто не підняли руку, ви все одно хочете бути переможцями. Переживай. They want to be warriors. Worry. Sorry, Baz, it's hard for you. Use some different. I made it hard for you. I did that on purpose, though. Yeah. Yes. So Philippians, we're going to next flip to Philippians 4, verse 6. Филип'ян 4:6. And this is where it talks about what we should do when we're under pressure. І тут є наставлення, що ми повинні робити, коли ми під давленням. So Philippians 4:6. Филип'ян 4:6.
Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, which also means afterwards, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. So remember I said that out of the outpouring of our heart, the mouth speaks? Пам'ятаєте, я казала, що від переповненого серця говорять уста? That's why it's important to guard your heart. Через це важливо своє серце берегти. And unlike we're used to hearing guard your heart, here it puts it in a different way on how we're to guard our hearts. І знаєте, може не так, як ми привикли думати, хорони серце своє, тут по-другому, мені кажеться, воно говорить. It says, His peace will guard your hearts and minds. Is that what your Bible says? І тут написано, що його мир буде, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. And that's what my Bible says. My Bible says that His peace is going to guard my heart. Біблія моя каже і ваша каже, що його мир, Божий мир буде берегти ваше серце. So if our heart is guarded by His peace, Якщо серце наше є захоронене його миром, when we're under pressure out of the outpouring of our heart, what should come out? коли ми є перед великим впливом, що вийде тоді з нас? We should be reacting in peace. У нас тоді буде реакція в мирі. And how do we get this peace? It says, do not worry about anything. Pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all that He has done. А як нам мати цей мир? Не про що не турбуйтеся, у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. And so we need to remain in God's peace in this way. І нам треба залишатися в Божому мирі таким способом. So when we're under pressure, let Christ shine. Коли ми є під таким давленням, нехай Христос, Він світиться через нас. And guard your heart in His peace. І нехай охороняє серце його мир. And I have a little short story to share with you guys. І я маю одну історію, хочу з вами поділитися. So a daughter was complaining to her father that she was just overwhelmed with her day. І одна дочка, вона своєму тату все жалувалась, що в неї дуже тяжкий день навантажений. And her father was a chef. А її батько, він був шефом. Повар. Yeah. Повар. And so she kept complaining about how she's struggling and how she just can't take this anymore. She has so much homework and all this. А вона все йому жалувалась, що в неї так багато домашньої роботи, і все вона йому розказувала. So her father took her to the kitchen and he sat her down. Він її взяв в кухню і посадив. And he took out 3 pots, І він взяв 3 кастрюлі. filled them with water. Він наповнив їх водою. In one of them he put a potato. В одну він поклав картошку, In one of them he put an egg. в одну яєчко, And the other one he put coffee. а в іншу він поклав кофе. And so he sat there and she's all confused. She's like, I have better things to be doing than sitting here watching water boil. І він там сів, а вона була дуже нерозуміла, каже, слухай, в мене є багато речей, які я можу робити, ніж тут дивитися, як кипить вода. So 20 minutes pass by and he still hasn't said a word. 20 хвилин проходить, він ще не слова не каже. The water's boiled already and he turns off the burners and takes off the pots. А вода закипіла, прокипіла, він тоді зняв кастрюлі і виключив камфорки. Yeah. And then he took out the potato, the egg, and the coffee. Він тоді вийняв картошку, яєчко і кофе. Yeah. And he's like, daughter, what do you see here? І питає в неї, що ти тут бачиш? She's like, potato, egg, coffee. Bye. Кофе, картошку, яйце. And he said, look closer. А він каже, подивися ближче. He said, the potato, touch the potato. Каже, дотронься до картошки. She saw that the potato was soft. Вона побачила, що картошка стала м'якою. It started falling apart actually when she touched it. А вона, як доторкнулася, її, вона почала розвалюватися. And then the egg became hard. А яєчко стало твердим.
And the coffee, she looked at it and it had a rich aroma. She wanted to drink it. А кофе, воно було розтворилося і мало дуже гарний запах. Вона хотіла випити кофе. He explained to her that all these three went under the same adversity. І він їй сказав, що всі ці три, вони мали таке саме, скажімо, переживання. They all went through boiling water. Вони всі пройшли через гарячу воду. He said, looking at the potato, we can see that it began as something strong, hard, and unrelenting. Картошка, вона почалася з твердої, такої хорошої, твердої речі. Yeah. And then it came out soft and weak. А вийшла дуже така слабенька і м'яка. Eggs was very fragile with a hard shell. Яйце було дуже таке хрупке, And it came out hard. а вийшло тверде. And then the coffee was unique. А кофе було особливе. It came out and not only did it change, but it changed all the water around it and created something new. Воно не тільки змінилося в своєму составі, воно змінило всю ту ситуацію і щось зробило нове. Yeah. And so which one, he asked, are you, how do you want to respond to your adversity? І він спитав, ким хочеш ти бути і як ти хочеш показати себе під час випробувань. So this is kind of us as Christians. When we are tested, do we want to be like the egg that is very hard when it comes out and bitter? Чи ми хочемо, знаєте, так як ми християни, це хороший приклад, після гарячої води, чи ми хочемо вийти як яйце, таке тверде і недоступне. Yes. Or do we want to come out very soft and falling apart? Чи як та картошка, яка вже розвалюється. Or do we want to be like the coffee that not only changed, but we changed the people and the circumstance around us? Чи ми хочемо бути як кофе, яке саме не так змінилося, але змінило всю обстановку. I love coffee, so I'm going to be the coffee. Я дуже люблю кофе, то я буду кофем. But I don't know about you guys. Я не знаю, що насчет вас. So once again, I'm just going to leave this verse with you, and then I'll bring it to a close. Знову ж таки, я хочу прочитати це місце для вас на пам'ять, і потім буду закінчувати. Philippians 4:6 once again. Филип'ян 4:6. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Не про що не турбуйтесь, а у всьому нехай ваші молитви будуть перед Богом. Tell God what you need. Скажи Богу, що тобі треба. Thank Him for all that He's done. Дякую за те, що Він тобі вже зробив. Then, or afterwards, І тоді you will experience God's peace, ти будеш переживати Божий мир, which exceeds anything який we can understand. вище всього, вище твого розуму. And His peace will guard your heart and minds. А його мир, він буде охороняти твоє серце і твій розум. So guard your heart, Охороняй своє серце. remain in His peace Залишайся в мирі його, by praying, молячись. and let's be warriors under pressure. І давайте будемо переможцями під час випробувань. Prayer warriors, Молитвенники, в молитві переможці. and not worriers like Але не ті, хто переживають або бояться.